Chain here in Dar es Salaam. As you understand, Tanzania is hosting the president of Namibia, Her Excellency Dr. Netumbo Nandi Ndaitwah, who is on a 3-day state visit here in Tanzania. She arrived yesterday and she was received by her host earlier in the morning today. And I witnessed as well several protocols taking place early in the morning. And now, after bilateral talks between the two sides, they are ready to address the press. I'm Nasa Kingo, and in the studio, I'm with my colleague, Rosemary Mirembe. Yes, as we are ready and anxiously waiting to find out the new areas of cooperation in terms of bilateral cooperation between Tanzania and the Republic of Namibia. Right now, I do believe we're going to witness, they're going to be witnessing the signing of several memorandum of understanding between the two countries, that is for Namibia and Tanzania in general. Yes. If I'm to ask you to take a guess, where do you think will Tanzania and Namibia, where would they be investing more this time? I think it's to explore the areas that the two countries could expand the trade ties and economic ties as well. Yeah. You know, Tanzania is mostly exporting products like coffee, tea, tobacco and cashews to Namibia. And we see Namibia. I think now what we're witnessing is the signing of memorandum of understanding. And I see the Minister of Trade and Industries, Judith Kapinga, I think with her counterpart from Namibia, signing the first memorandum of understanding between Tanzania and Namibia. And of course, showing the documents displaying the documents to the journalists who were there present to the State House. And now I think more memorandum of understandings will be signed between the two sides. As I was saying earlier, and when you see on the Namibian side, mostly importing to Tanzania things like beef, seafoods, and minerals. So I think what we are seeing right now is expansion of those trade ties between the two sides. I can see that's another memorandum of understanding being signed, another agreement between Tanzania and Namibia. The Minister of Industries and Trade, Judith Kapinga, and another minister, of course, from Namibia, overseeing that the signing itself. Yeah, and one thing about this memorandum of understanding and all bilateral cooperation, I do believe they all reflect a vision on Africa that is more connected. At the same time, they do show an African continent that is more economically empowered. So once again, I believe you're going to witness several of them that are going to be coming up between the Republic of Namibia and Tanzania at large. Maybe we get a test of what's going on at the State House, as we can see the Director of Presidential Communications, Bakari Machumu, giving an announcement of what follows at the State House as the signing of the agreements continue. Mwisho ajiandae sasa Mheshimiwa Mohamed Ibrahim Hassanali, mstahiki meya wa manispaa ya mji wa Zanzibar. Na kwa upande wa Namibia, mstahiki meya Suama Kautondokwa, meya wa manispaa ya Swakopmund, watasaini mkataba wa ushirikiano wa miji hiyo miwili. And the memorandum of understanding between the Zanzibar Urban Municipal Council of the United Republic of Tanzania and the municipality of Swakopmund of the Republic of Namibia for establishing of a partnership between Zanzibar Urban Municipal Council and the municipality of Swakopmund in Namibia. Asanteni sana. Asanteni sana waheshimiwa mawaziri na viongozi
walioshiriki katika kusaini mikataba na hati hizi muhimu katika ushirikiano wa nchi zetu mbili. Waheshimiwa marais, wanahabari sasa wako tayari kwa kupokea matokeo ya mazungumzo yenu. Kwa heshima na taadhima, naomba nimkaribishe kwanza Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kisha atamkaribisha mgeni wake Rais wa Namibia, Daktari Netumbo Nandi-Ndaitwah, naye kutoa ujumbe wake. Asante. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Nakushukuru sana MC. Mheshimiwa Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah, Rais wa Jamhuri ya Namibia, waheshimiwa mawaziri kutoka Tanzania na Namibia mliopo nasi hapa, wajumbe wote walioshiriki ziara hii ya kitaifa, namwona mwenyeji wangu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ndugu yetu Albert Chalamila, asante kwa kuendelea kutukaribisha kwako. Ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, habari za mchana. Hivi leo kwa mara nyingine tena tumebahatika kumpokea na kumkaribisha rafiki na dada yetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Namibia, Mheshimiwa Netumbo Nandi-Ndaitwah, ambaye amekuja nchini kwa ziara ya kwanza rasmi ya kitaifa tangu alipochaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Namibia. Mtakumbuka kuwa mwaka jana mwezi Mei, miezi michache baada ya kuteuliwa kwake au kuchaguliwa kwake kuwa rais wa Jamhuri ya Namibia, alifanya ziara ya kujitambulisha hapa nchini. Ni dhahiri kuwa uamuzi wa Rais Ndaitwah kututembelea mara mbili ndani ya kipindi cha mwaka mmoja ni ishara nzuri ya kuenzi ushirikiano thabiti na wa kihistoria uliopo baina ya mataifa yetu. Nasi tunashukuru sana kwa heshima hii kubwa aliyotupatia Mheshimiwa Rais Netumbo, na tumedhamiria kuuenzi uhusiano wetu imara ulioasisiwa vyema na wazee wetu wa mataifa yetu mawili, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Dr. Sam Nujoma. Ndugu wanahabari, kama mnavyofahamu, Tanzania na Namibia zina uhusiano mzuri na wa kihistoria, uhusiano ambao ulianza tangu kipindi cha harakati za ukombozi zilizoendeshwa na waasisi wetu ambao walishirikiana kwa karibu kipindi chote ambacho Tanzania ilikuwa makao makuu ya kamati ya ukombozi ya Umoja wa Afrika, ikijulikana wakati ule kwa OAU Liberation Committee. Katika kipindi husika, Tanzania ilikuwa mstari wa mbele katika kuendeleza na kufanikisha juhudi za kuzikomboa nchi za kusini mwa Afrika kutoka kwenye lindi la utawala wa kikoloni. Juhudi hizi zilifanikiwa na kupelekea nchi zote za eneo hilo ikiwemo Namibia kupata uhuru wao. Mheshimiwa Rais Netumbo mwenyewe aliishi na kufunga ndoa hapa nchini kwenye miaka ya 1980. Ndio sababu katika ziara yake hii atapata fursa ya kutembelea Magomeni ambako aliishi na vile vile Ilala Boma ambapo alifunga ndoa yake. Nilipokuwa nikizungumza naye alikuwa ananiuliza yuko wapi Ami Mpungwe. Nikamwambia yupo na yuko busy na private sector. Akaniambia mimi na Ami tumefunga ndoa karibu wiki hiyo hiyo, na kwa hiyo wanaitana baba na baba harusi, yeye na Ami Mpungwe, na ni matumaini yangu kwamba atakutana naye kule kwenye mkutano wa wafanyabiashara. Aidha, kesho atatembelea Kongwa mkoani Dodoma ilipokuwa kambi ya wapigania uhuru wa Namibia na mataifa mengine ikiwemo Afrika Kusini, Angola, Msumbiji na Zimbabwe. Eneo hilo ni kielelezo tosha kwa mchango mkubwa uliotolewa na nchi yetu kwenye ukombozi wa bara letu. Ndugu wanahabari,
licha ya uhusiano mzuri wa kihistoria uliopo baina ya Tanzania na Namibia, bado tuna safari ndefu ya kuhakikisha kuwa uhusiano huo unaendana na kiwango cha maendeleo ya kiuchumi kwa mataifa yetu na wananchi wetu. Ni ukweli usiopingika kuwa ushirikiano wetu kwenye nyanja ya kiuchumi bado ni mdogo. Mathalan, mwaka 2024 biashara kati yetu ilikuwa na thamani ya shilingi za Kitanzania 20 bilioni tu, au US dola milioni 7.8. Kwa msingi huo, leo kwenye mazungumzo na Rais Ndaitwa tumekubaliana namna ya kukuza ushirikiano wa kiuchumi pamoja na maeneo mengine ya kimkakati kama vile usalama wa chakula, uchumi wa buluu na upande wa madini, mafuta na gesi. Nimefurahi sana kuona katika ziara hii Mheshimiwa Rais Netumbo Ndaitwa ameambatana na wafanyabiashara ambao watakuwa na wenzao wa Tanzania kwa lengo la kujadili mbinu bora za kuimarisha biashara na uwekezaji. Hivyo ni matumaini yetu kuwa baada ya ziara hii ushirikiano wetu wa kiuchumi utaimarika zaidi. Nitumie fursa hii kuhamasisha wafanyabiashara wa Tanzania kuchangamkia fursa nyingi za biashara na uwekezaji zilizopo nchini Namibia na Wanamibia kuja Tanzania kufanya hivyo hivyo. Eneo jipya ambalo tumelizungumza ni eneo la uchumi wa buluu, ambapo nchi zetu zimebarikiwa kuwa na rasilimali bahari kubwa ambazo tukizitumia ipasavyo zitatusaidia katika kuimarisha uchumi wa nchi zetu na jamii zinazotegemea rasilimali hizo. Katika eneo hili, hivyo basi, Tanzania tunaweza kutumia fursa hii kubadilishana ujuzi na uzoefu na wenzetu wa Namibia. Kwa upande wa mafuta na gesi vile vile tumejadili na kukubaliana kukuza ushirikiano kwenye sekta ya mafuta na gesi. Kama mnavyofahamu, Tanzania na Namibia ni miongoni mwa nchi zenye utajiri mkubwa wa rasilimali ya gesi. Sekta hii inajitokeza kuwa moja ya sekta za kimkakati zenye kuleta mageuzi makubwa ya kiuchumi wa kanda na dunia kwa ujumla. Kwa kuzingatia changamoto za kisiasa na mabadiliko ya kiuchumi au mwenendo wa mabadiliko ya kiuchumi duniani, tumeona kuna umuhimu wa kuimarisha ushirikiano baina yetu ili kujikinga, kujilinda na kuhimili changamoto hizo na pia kunufaika na rasilimali hizo tulizobarikiwa. Katika suala hili tunahitaji kuimarisha ushirikiano kwa mashirika yetu ya kitaifa ya nishati za mafuta, kushirikiana katika kubadilishana maarifa na kujengeana uwezo. Kwenye eneo la ufugaji na maendeleo ya sekta ya mifugo, tulikubaliana kuimarisha ushirikiano mkubwa. Nchi zetu mbili ni miongoni mwa nchi zenye idadi kubwa ya mifugo barani Afrika. Wenzetu wa Namibia wamepiga hatua kubwa katika eneo hili. Hivyo tumekubaliana kukamilisha hati za makubaliano itakayoweka misingi bora ya mahusiano katika sekta hii. Maeneo mengine tuliyozungumza ni masuala ya kuimarisha ushirikiano kwenye sekta ya anga, ikiwa ni kuanzisha safari za ndege baina ya nchi zetu mbili ili kukuza utalii na biashara. Vile vile tuligusia suala la kukuza matumizi ya lugha ya Kiswahili nchini Namibia, ikiwa ni lugha inayokuwa kwa kasi na kutambulika kimataifa. Tayari Chuo Kikuu Huria cha Tanzania na Triumph College ya Namibia vimeanza kushirikiana kufundisha Kiswahili. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imewaahidi kuunga mkono dhamira ya hiyo ambayo inafanywa baina ya vyuo vyetu viwili. Lakini katika mazungumzo yetu, Mheshimiwa Rais ameomba walimu wa Kiswahili kwa ajili maalum ya kufundisha wafanyakazi wa serikali, hasa wafanyakazi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Namibia. Nasi tumeahidi kupeleka walimu hao. Masuala mengine tuliyozungumza ni masuala ya kimataifa. Tumebadilishana mawazo kwenye masuala mbalimbali ya kimataifa, ikiwemo amani na usalama, utangamano wa bara letu la Afrika na mabadiliko ya tabia nchi. Nimetumia fursa hiyo
kuwasilisha ombi kwa serikali ya Namibia kutunga mkono kwenye harakati zetu za kugombea nafasi za ujumbe wa muda katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa kipindi cha mwaka 2029-2030. Pamoja na hilo, tumeomba kuungwa mkono kwa wagombea wetu kwenye nafasi mbalimbali. Ndugu zangu wanahabari, kabla sijahitimisha, napenda niseme kuwa licha ya changamoto zilizopo, bara la Afrika lina utajiri na fursa nyingi, ikiwemo nguvu kazi kubwa ya vijana, utajiri wa rasilimali za maliasili pamoja na ardhi yenye rutuba. Hivyo ni imani yangu kuwa endapo nchi za Afrika zitashirikiana ipasavyo kama tulivyofanya katika kipindi cha harakati za ukombozi, tutaweza kutatua changamoto nyingi zinazotukabili na kuleta maendeleo yetu bila woga, bila vikwazo, bila hofu. Kwa msingi huo, nitoe rai kwa watendaji wa nchi zetu mbili kuhakikisha masuala yote tuliyojadili na kukubaliana na dada yangu Mheshimiwa Rais Netumbo Nandi-Ndaitwah, Rais wa Jamhuri ya Namibia, yanatekelezwa kwa wakati ili kuchagiza ustawi wa maendeleo ya nchi zetu mbili. Napohitimisha, napenda kurejea kauli yangu ya awali kumshukuru Mheshimiwa Rais Netumbo Nandi-Ndaitwah kwa kutenga muda wa kuja kututembelea licha ya majukumu mazito alionayo. Baada ya kusema hayo, namkaribisha sasa Mheshimiwa Netumbo Nandi-Ndaitwah naye aweze kuzungumza yale niliyoyaacha na mengine ambayo nafikiria kuzungumza nanyi. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Asante sana Mheshimiwa Rais ya Mguri wa Tanzania, mabibi na mabwana, habari. Tafadhali nzuri, leo inaongea Kaingereza. Siku nyingi takuongea Kiswahili. Okay. Your Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Honorable Cabinet Ministers from Namibia and Tanzania, Honorable Members of Parliament from both Namibia and Tanzania, distinguished captains of industry, if they are here, members of the media, ladies and gentlemen. From the onset, I wish to convey our deepest gratitude for the genuine warmth and gracious hospitality extended to us upon our arrival here in Dar es Salaam. We are sincerely appreciative of Your Excellency, the government and the people of the United Republic of Tanzania for consistently making us feel at home whenever we visit. Namibia and Tanzania have historically enjoyed excellent, warm relationship dating back to the liberation struggle, during which Tanzania provided the principled political, diplomatic, and logistic support to the liberation of Namibia and its independence. And we have no doubt that under the strong leadership of Your Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the Republic of Tanzania, the cooperation between Namibia and Tanzania will continue to be strengthened. And I stand here on behalf of the people and the government of Namibia to congratulate you on your second election to serve as the President
of the United Republic of Tanzania, hongera sana, Rais. This state visit is profoundly a reaffirmation of the deep historical and fraternal relation that exists between Namibia and Tanzania. Our bond was forged yesterday in Bodrum. It was also forged decades ago and rooted in shared liberation history, principled Pan-African solidarity, and yield quest for Africa's economic sovereignty. Tanzania should take immense pride in its historical role during Namibia's liberation struggle, just as we do now. Under the foundation leadership of our nation's father, Tanzania served as a rare base, a sanctuary, and a vocal global advocacy for Namibia's fight for independence. Today, we stand together as two sovereign, democratic nations. We remember that history, not just as a memory, but as an unbreakable foundation upon which our modern friendship rests and strengthened by the close ties between Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere and Baba wa Taifa Dr. Sam Safishuna Nujoma. I recall very well during my service here in Tanzania how I could go to each office and the service I was getting was excellent. I cannot tell how many times I visited the Musasani when I'm invited in order to take the message to our president. Your Excellencies, the heroes of our liberation fought for the economic emancipation and prosperity of our people. Therefore, the primary objective of this state visit is to convert our long-standing political solidarity into practical, tangible economic cooperation. The era we are in demands that the bond we shared in diplomacy translate into wealth and job creation, as well as poverty eradication for the citizens of both Namibia and Tanzania, for them to appreciate what our heroes and heroines have stood for. To achieve this, our bilateral discussions have been highly specific, focusing on key priority sectors that drive modern economy. As Your Excellency, you have elaborated. I can only confirm that yes, we discussed trade and investment. In so doing, we must remove bureaucratic barriers to allow goods and capital to flow more freely between our borders. Yes, we discussed agriculture and fishery. That's to say we have to leverage our vast lands and extensive coastal lines to ensure food security and develop robust agro-processing industry. Yes, in the area of tourism, youth development, culture, we want to ensuring that our youth, who make up the majority of our population, are empowered with skills, cross-border network, and commercial opportunities they need for them to thrive. We are not starting from scratch, as we have discussed. To assure those intentions become a reality, our two governments agreed to systematically review progress under existing bilateral mechanisms, most notably
our Joint Commission of Cooperation, we have also directed our respective ministers and technical team to inject a renewal sense of urgency into those frameworks. We want to see timelines met, bottlenecks removed, and agreements signed translated into projects on the ground. In deepening our cooperation, you have seen this morning, we have signed 4 agreements, and they are all signed in specific areas of cooperation, defense cooperation, trade cooperation, and promotion of small and medium enterprise, as well as we are encouraging people-to-people conduct. Hence, the partnership agreement between Zanzibar municipality and Swakop municipality. Your Excellencies, while government can create a neighboring environment and sign treaties, it is the private sector that acts as the true engine of economic growth. We strongly encourage our business people, both in Namibia and Tanzania, to seize this opportunity the state visit provides. We want to see strong private sector links, joint ventures, and business-to-business partnership. And that's why in this state visit, I'm accompanied by Namibia business people, as Her Excellency has mentioned, and she has also put together a team of Tanzanian business people. They will be engaging with one another as from this afternoon, and the Namibian business delegation will also be here to do some work Monday, Tuesday, before some of them depart on Wednesday. I am therefore pleased that our business people are ready to engage one another. We have agreed, both of us, to join them this afternoon when they are going to meet, just to impress upon them the important role they should play in the economic development of our country. Beyond our bilateral ties, Namibia and Tanzania remains forcefully committed to the broader African cause. We stand united in our pursuit of African unity, regional peace, and stability within SADC and the African Union. We recognize that domestic prosperity cannot exist in vacuum. It requires peaceful and integrated continent. Furthermore, we reaffirmed our shared commitment to multilateral cooperation, advocating for a fair, just, and equitable global order. Over the years, Namibia and Tanzania, we have been always supporting each other at multilateral level, and we agree to continue supporting each other. Your Excellencies, distinguished ministers, members of the media, as I conclude, let me reiterate that Tanzania is and will always be a home away from many of us. I, for one, as the Excellency have said, I lived here for a good 6 years. And I never felt not being at home. In fact, this is not a joke. Up to now, more than 30 years of Namibia's independence, there are times when I'm out of Windhoek and I feel I want to go home. I end up saying, man, I want to go back to Dar es Salaam. So it's just still stuck there, going back to Dar es Salaam. So this visit marks the beginning of a dynamic new chapter
one way our historical liberation ties fuels a modern economic partnership. And two of us, we have agreed that during our tenure of office, carrying this responsibility given to us by our citizens, we are determined, we are committed to carry it in the best interest of our people and not to let our people down. We need all of you, your support under this difficult geopolitics, but we are the servants of the people of Namibia and the people of Tanzania, and we are committed to that. Once again, I thank Your Excellency, President Suluhu Hassan, once again for honoring me to pay a state visit to this friendly historical country, and I look forward to receive you in Namibia again, because she is the one I can say has made me to be baptized in fire when I took over as the 5th president of the Republic of Namibia, and she was my special guest. And the statement she made there continue to keep me going, and I'm sure it will continue to keep me going. So once again, thank you, and let us continue to ride on the fruits of our partnership, and let the spirit of Mwalimu Nyerere and Sema Nujoma to remain our legacy now and in the future. Asanteni sana. Asanteni sana waheshimiwa marais wetu kwa ujumbe zenu nzuri kabisa, ambapo mmeonyesha njia na nia ya kuendelea kujenga katika msingi wa harakati za ukombozi wa Afrika, lakini sasa ni ukombozi wa kiuchumi katika sekta ambazo mlizitaja. Sasa Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, na kuomba umuongoze mgeni wako kuelekea kwenye dhifa ya chakula cha mchana ambao umeandaa kwa heshima yake. Na ndugu wanahabari, huu ndio unakuwa mwisho wa mkutano wetu. Tunawashukuru sana kuungana nasi, na muwe na mchana mwema. Asante sana. What great speeches from two great leaders of Namibia and the United Republic of Tanzania we have just seen and heard. If I just have to take you through what the President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, spoke just a bit earlier, she took us through the historical ties between Tanzania and Namibia, praising each and every step that both countries have taken so far, the role of Tanzania as well in the liberation struggle, especially for the countries in the southern part of Africa, including Namibia. And she told us the way the president of Namibia is connected with Tanzania, whereby in 1980s she stayed here and got married here as well. And she wanted to see how bilateral ties, especially in the area of trade, expanding between Tanzania and Namibia, calling upon the local business community here in Tanzania and in Namibia, taking advantage of what both countries do have. The blue economy area and the area of livestock industry as well have been reinforced, and we're expecting even deeper cooperation between these two countries in a few years to come. Maybe, Rose, from what you have picked from the two great speeches of the two great female presidents of Africa. Actually, those were very beautiful and encouraging and strengthening speeches from the two female presidents here from the United Republic of Tanzania
and Namibia, the Republic of Namibia at large. And basically, when you take a look briefly at the speech from Her Excellence Dr. Netumbo Nandi Ndaitwah, she first of all went straight with congratulating President Samia Suluhu Hassan for her second tenure, for another tenure in power as the president of Tanzania. At the same time, she confirmed her presence and her residing here in Tanzania. And at the same time, she also spoke about the good service that she received while staying and living here in Tanzania, especially in terms of various government offices and everything. And at the same time, she went on ahead and confirmed the areas bilateral cooperation that these two countries have been able to sign on this very day. She confirmed there are 4 in total, and she confirmed one of them being in agriculture and fisheries. Here we're talking about the blue economy that you did mention earlier on. At the same time, she talked about trade and investment. There are so many areas Tanzania and Namibia do cooperate when it comes to trade. So in that sense, right now they're going to be focusing more on removing the trade barriers that are mostly hindering these areas of cooperation. And she also talked about tourism. Yeah, tourism is a very good area when it comes to empowering the youth. So she mostly highlighted about the fact of empowering youth and cross borders and all engagements that bring economic development between these two countries. Once more, we also had the fact that she confirmed that she is accompanied by various a business team all the way from the Republic of Namibia, and also mentioned that the president of the United Republic of Tanzania has also put up a team of business people who are going to be meeting today, right after today's conference. They're going to have a meeting, discuss various areas of investment. And apart from that, she also called upon the business people, sectors, private sectors, key stakeholders, all over these two countries, United Republic of Tanzania and Namibia, to come up and seek and also discover the opportunities that are within these two countries of Tanzania and Namibia and invest in them. And, wealth will keep flowing between the two. Well, this is a live broadcast of TBC Global. The great thing that ended her speech as well is to invite the president of United ya Uzanzibari, lakini kwa njia za kinyemela anapata kadi hiyo. Kwa hiyo hili wala si jambo la kutugawa, Mheshimiwa Spika na waheshimiwa bunge na waheshimiwa Tanzania. Dodoma, Muntari Ngoma, ZB. Wakati hayo yakiendelea kutoka huko jijini Dodoma, na nikulete moja kwa moja Zanzibar, ambapo siku ya jana waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais, sera, uratibu na baraza la wawakilishi, Mheshimiwa Hamza Hassan Juma amekanusha taarifa zinazosambaa katika mitandao ya kijamii kuhusiana na wananchi wenye asili ya Tanzania bara kutoingia katika taasisi za umma pasipokuwa na kitambulisho cha Mzanzibari. Twende tukaitazame kwa kina pia taarifa hii. Natoa wito kwa wananchi tuendelee kuwa watulivu, tuishi kwa amani na usalama katika maeneo yetu bila kuingiziwa chuki za aina yote. Wananchi wa Zanzibar bado wanaendelea kuishi kwa amani na utulivu. Wananchi wa Tanzania bara ambao wako Zanzibar wanafanya kazi, hakuna mtu yoyote aliyowabughudhi mpaka sasa hivi, na hatuna taarifa yoyote ya mtu kutoka nje ya Zanzibar, ukiacha Tanzania bara, labda kama amebughudhiwa na mtu yoyote. Na kama atatokezea mtu huyo kuwabughudhi watu, basi serikali itachukua hatua za kisheria mara moja. Ni wiki ya kujadili swala la muungano, ambapo kutoka katika bunge la kutunga sheria kule jijini Dodoma, lakini kwa upande wa baraza la wawakilishi hapa Zanzibar, hoja ya masuala